Architecture is not just about giving answer to need, but also giving answer to desire. It's about enjoyment, it's about beauty. And beauty is one of the essential expressions of life. Beauty can help to save the world. Sustainability is probably the most important source of inspiration for ourselves today. I think it is a duty, but I think it's also a great opportunity. It's going to be the language of our time. The fragility of Earth is providing us an excellent excuse to become different, to be better, because it's a pure force of necessity. This is probably the most important inspiration of our century. I've been listening to Greece for a long time, working on the land, almost like a topographer, not quite an architect. I made the decision to try to use mostly Greek and Mediterranean plants. I want this to look like Greece and to speak to people's memories of the countryside. And it also has an ecological component in that using plants that are indigenous to this climate means that you use less water. The trees cool the local climate around Kallithea, and right now we see many small honeybees and birds coming to the park. Το πάρκο είναι ένας δυναμικός υπαίθριος χώρος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Αλλάζει σημαντικά την ποσόστοση υπαίθριων χώρων στις γύρω περιοχές, σχεδόν τη διπλασιάζει. Τα πράσινα δώματα που λειτουργούν πάνω στα κτίρια προσφέρουν επιπλέον μόνωση, δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε το νερό της βροχής καλύτερα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας σε σχέση με την προστασία του υπαίθριου δημόσιου χώρου, αλλά και σε σχέση με την αντίληψη που έχουμε για τα βιώσιμα οικοσυστήματα και για την βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά. Πρόκειται για μια πολύ τεχνολογικά προηγμένη και ευαίσθητη κατασκευή. Δεν χρησιμοποιήθηκαν τείχοι αντιστήριξης, οι οποίοι θα απαιτούσαν εκατοντάδες κυβικά σκυροδέματος, αλλά χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ενισχυμένης γης, που είναι πολύ οικολογικότερη και φιλική προς το περιβάλλον. Η κατασκευή του λόφου έδωσε τη δυνατότητα να ανακυκλωθούν πλήρως τα χώματα από την εξκαφή του οικοπαίδου, τα οποία αλλιώς θα απομακρυνόντουσαν από το έργο, και τώρα μετά από κατάλληλη επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν όλα για τη γενική επίχωση του λόφου. Greece and Mediterranean Sea has been always about this, the sense of joy and the sense of lightness, sense of beauty, but also the sense of saving energy. Kallithea had a shore in the past, and Faliro Bay was the first harbor in Athens. So we wanted to bring back the idea that the sea was part of this area in the past. And that's why the introduction of the canal. We were really surprised because we came down Tinguru and we knew we were going by the sea. We entered the site and couldn't see the sea at all. And when we discovered that Kallithea in Greek means like Belvedere, nice view,
For us, it was like a joke because we couldn't see anything. So one of the goals of the project was giving back the sea to the people, giving back the sea to the citizens of Athens. Bringing back this idea that the water was here, it will create an important environment, because the presence of the park, of the trees, and the water, I think it will change in some way the microclimate of this area. Η Καλυθέα είναι μια επίπεδη περιοχή με χαμηλό υψόμετρο. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Τα δέντρα, το χώμα από κάτω και οι χωμάτινες διαδρομές του πάρκου κρατάνε πάρα πολύ από το νερό της βροχής. Εκμεταλλευόμενοι τη γεωμετρία του πάρκου, οδηγούμε το βρόχινο νερό στη βάση του, όπου έχουμε κατασκευάσει ένα μεγάλο σύστημα υπόγειων δεξαμενών, οι οποίες γεμίζουν με το νερό της βροχής και το αποδίδουν στο δημόσιο δίκτυο αργότερα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ξεπεράσει το μεγάλο του φόρτο. Το σύστημα άρδευσης του πάρκου, για το οποίο έχουν προβλεφθεί 2 μεγάλες χωρητικότητας δεξαμενές αρνητικής όσμωσης, στις οποίες γίνεται επεξεργασία του νερού που αντλείται από βαθιές γεωτρήσεις στη χαμηλή περιοχή του πάρκου. Το νερό έχει υπολογιστεί ότι είναι αρκετό για την άρδευση του πάρκου, μια που έτσι κι αλλιώς με την κατάλληλη επιλογή των φυτών οι ανάγκες αυτές θα μειώνονται όσο τα φυτά θα αναπτύσσονται. Έχουμε μελετήσει και καταστήσει ένα δίκτυο το οποίο παραλαμβάνει το χρησιμοποιημένο νερό από τα ντους και τους νηπτήρες, το οδηγεί σε κάποιες δεξαμενές όπου καθαρίζεται και επαναχρησιμοποιείται στις τουαλέτες του κτηρίου. Mediterranean is about light, it's about sound, it's about vibration, it's about color, the breeze, the wind. Athens was the city of the sun, the city of the wind, and this is why we have tried to take all this benefit from the energy that we have on site and try to incorporate into the building. The canopy is a solar capture. The role of the canopy is to produce energy, to produce electricity. The canopy is the most iconic part of the project. The energy that is coming from the canopy is enormous. We have designed a 100 meter by 100 meter ferro-cement roof, which is covered by PV panels. We decided to use this material, the ferro-cement, where we were on top of it, because it is such a robust element that will last forever. We take advantage of the solar energy, of course, with all the photovoltaic panels. At the same time, we have the advantage that the canopy provides shading on the spaces below, like the green roof and the lighthouse area. Today we can build in Athens a project that have a very low footprint in terms of energy. For example, we have CO2 sensor that really regulate the air conditioning of the building. We have a light sensor that turn off the light when there is nobody in the building. So it's really, in a way, an active building. We design very transparent facades that allow people and public to see through. But when the sun is up, you need to protect the building from the heating. So what we do is we have automated roller shade that go down and protect the facade from the heating. Now all the fair-face concrete facades working as an insulation to the building, and they're even structurally and thermally they're independent from the rest of the building. We have some insulation layers behind, which are thermally broken, that we avoid actually all the heat transfer from the outside to the inside and the other way around.
careful consideration has been given to the selection of the internal finishes of the building, from the design to the construction. By internal finishes, we mean the paints, the varnishes, the carpet, the timber, the glues used, and basically all of the materials that the people who work and visit PS and FCC are going to be exposed to. All of these materials have been selected to have low environmental impact in order to promote a healthy and well-being indoor environment. Το συγκρότημα αποτελεί οικολογικό τοπόσιμο για τρεις λόγους. Ο πρώτος και πιο σημαντικός είναι ο σχεδιασμός του από το Ρέντσο Πιάνο, που στην ουσία ενέταξε τα κτίρια στο έδαφος και δημιούργησε αυτή τη ροή του πάρκου από το έδαφος, περνώντας πάνω από τα δώματα των κτιρίων. Δεύτερον, η επιλογή των υλικών και των μεθόδων κατασκευής έγινε κάτω από αυστηρούς κανόνες σύγχρονης οικολογικής θεώρησης των πραγμάτων. Και τρίτον, το σημαντικότατο στοιχείο του συγκροτήματος, που είναι το ενεργειακό στέγαστρο, στην ουσία θα εξυπηρετεί ένα μέρος από τις ενεργειακές ανάγκες του ίδιου του κτηρίου. Σε ό,τι έχει σχέση με την περιβάλλουσα κοινότητα, υπήρχε καθημερινός έλεγχος όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργοταξίου, είτε αυτό αφορούσε τη σκόνη, είτε αυτό αφορούσε τα νερά που απομακρύνονται από το εργοτάξιο. Μία τακτική η οποία ήταν επί καθημερινής βάσεως και η οποία συνεχίζεται βέβαια και μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, πάνω από 1.500 άνθρωποι θα εργαστούν ή έχουν ήδη εργαστεί στο εργοτάξιο. Ταυτόχρονα δημιουργείται μια μεγάλη οικονομική δραστηριότητα και από την κατασκευή του έργου, αλλά και από τη λειτουργία του μετά. The building will be a beacon of sustainable development and will be the first public building in Greece to receive the LEED certification. Sustainability is not just about energy, it's also about everything. It's about social life, it's a kind of attitude. The joy of people coming and enjoying the landscape of the park, listening to music, staying together, reading book. This is the essence of a civic life. It's about creating a place for people to share value and to understand that tolerance, affinities are a very important element. Affinities. I believe in a public building to be so accessible. This building is so accessible that you walk under the building, in the building, and you walk above the building. So it's difficult to be more accessible than that. Θεωρώ ότι η κληρονομιά του έργου θα είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται το δημόσιο χώρο. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα αγαπήσουν το κέντρο πολιτισμού, ότι θα το προστατέψουν και ότι αυτό θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το δημόσιο χώρο γενικότερα. Θα θεωρούν ότι είναι ένας χώρος που τους ανήκει και που δικαιούται. Δημιουργείται ένα περιβάλλον καλλιέργειας της δημιουργικότητας, του ταλέντου και της καινοτομίας. Το δώρο της φύσης και της γνώσης νομίζω είναι αυτά που προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Διάχος με αυτή τη δωρεά. Είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, θα αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων που ζουν στην Αθήνα και στο τέλος θα αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Η βιωσιμότητα είναι ένας δρόμος διπλός. Και τι εννοώ με αυτό? Αν θα μπορέσει το κράτος να το τρέξει σωστά, και πιστεύω ότι θα το κάνει, γιατί αποτελεί και μια υποχρέωση του κράτους το να τρέξει πυλώνες του ελληνικού πολιτισμού, και όσον αφορά την κοινωνία, να καταλάβει ότι αυτό το έργο είναι δικό της, ανήκει στον καθένα μας, είναι ένας τόπος προορισμού για όλη την οικογένεια, αλλά πρέπει και η κοινωνία να ανταπεξέλθει στις δικές της υποχρεώσεις, να το αγκαλιάσει και αυτή να το τρέξει σωστά με τον τρόπο της και να το εντάξει στην καθημερινότητα. Μην ξεχνάμε ότι η ψυχή του έργου αυτού είναι ο ίδιος ο κόσμος, είναι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε επισκέπτης, είναι στο τέλος της ημέρας η ψυχή του έργου και ο πραγματικός ιδιοκτήτης.
it.